ట్రేడింగ్ లో మనీ రాదనుకుంటున్నావా? డైలీ ఇండికేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే 5 స్టెప్ మెథడ్ ని ఫాలో అయితే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మేక్ లైఫ్ చేంజింగ్ మనీ. సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి టైమ్ ఫ్రేమ్స్. రూల్ నెంబర్ 1, నెవర్ స్టార్ట్ విత్ అ స్మాల్ టైమ్ ఫ్రేమ్. మనం మంత్లీకి వెళ్దాం బికాస్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ HNIs actually use the monthly scale. As we see the chart, we're seeing Hindustan Copper is in the uptrend. So first rule వచ్చేసి never trade in a smaller time frame. Always use the monthly first, then go back to the weekly, then daily, then 4 hour, 1 hour, then 15 minutes for the entry though. ఎందుకంటే most institutions and HNIs actually use the monthly time frame to enter the market itself. And retail traders, guys like you and me, use 5 minutes, 15 minutes and maximum 1 hour or something. And most of the people are trapped in this time frame itself. But big money uses the monthly and the weekly time frame. Perhaps even the 3-month candle time frame also they use it. So ఒకవేళ మనం మంత్లీలో షిఫ్ట్ చేసుకుంటే ఇట్లా ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్ లైక్ every candle is 1 month worth. So most institutions actually use it. And coming towards the second step వచ్చేసి stochastics RSI. As we spoke in this stochastic RSI video, look at this stochastic RSI level. Whenever it's at the below 20 or 10, it's actually oversold. That is your confirmation that you and the institutions can get in. So after checking, like here is actually oversold, and like here it's overbought. Never buy in the overbought zone. Then the third step is look for any horizontal supports like this and perhaps like this. ఏంటంటే ఒకవేళ ప్రైస్ ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి పైనకి వెళ్ళిందో అనుకోండి, it will actually retrace towards the downside and take this liquidity because most institutions will have an open order on the lower high which is the previous high before. So ikkada chusukunte whenever the price has come over here, it has broken towards the upside itself. Similar ga ikkada chusukunte the price actually respected this line and it came and retraced and stuff, and the institutions or the HNIs actually bought it over here చూసుకుంటే. అండ్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ ఇస్ ఫిబొనాచి రీట్రేస్మెంట్ చేసుకున్నారు కదా, ఐల్ టర్న్ ఇట్ టు వీక్లీ బికాస్ ఇట్స్ అ ఈజియర్ థింగ్. ఇఫ్ యూ టేక్ ది అబ్సల్యూట్ బాటమ్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నా, ఇఫ్ యూ జూమ్ ఇన్, వేర్ ఇస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ బౌన్సింగ్ దో, ఇది గ్రీన్ జోన్ లో బౌన్స్ అవుతుంది. ఆర్ దే ఎనీ హారిజాంటల్ సపోర్ట్స్? యా, వీ హ్యావ్ దిస్ వన్. The price actually came down, but it took this support and stuff. You have to check 2 confirmations. One is the horizontal and second one is Fibonacci itself. ఇక్కడ గ్రీన్ జోన్లో కానీ బ్లూ జోన్లో కానీ ఉంటే, ఆర్ పర్హాప్స్ ఈవెన్ ది ఆరెంజ్ జోన్ ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ ఉంటే చార్ట్, ప్రీవియస్ హారిజాంటల్ సపోర్ట్స్ ఏమున్నాయో చూసుకోవాలి. దెన్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్ is actually trend lines. ఇలా తీసుకుంటే you have a trend breakout here with the Fibonacci thing, and there's a horizontal support also. Okay, if we actually mark it like this, yeah, if we see this, it is bouncing around the horizontal support itself, and the Fibonacci thing, okay, Fibonacci retrace ayindi 618 kada, and the trend line has broken out. If you see, the RSI was also reset out here, reset ayindi, it has come up and it has gone down. But ikkada mali pullback vachinappudu, if you have taken a trade from here just towards here, it's like 100% though. And how do actually we gauge that stuff? Ikkada volume bars chustunara, it is like your final confirmation. Sometimes it's not, but if it's certain it wants to go up, if we will get like big candles like this one, it hasn't happened out here, but if you see this actual volume came when the horizontal support got broken off out here, and actually the stock has gone like berserk or something. So final confirmation is the volume, but we have to start with the stochastics RSI. Then what time frame is it? Then there's any horizontal supports or stuff. Then the Fibonacci retracement, if it's at 618, 386 or 326 and the 786. Then the final confirmation is your trend line stuff. Whenever the trend line has broken out, you can enter the trade. You can actually make 50 to 100% or more in a single stock in a year. If it's a monthly thing, in a year's time you can make 100% up. So if you want simple, clean and profitable strategies like this, follow this channel called Money Glaze Telugu and like our video, and follow us on Instagram and YouTube itself.